liyabaleka ixesha. Mbukeli wethu masiphinde sibhothise kwakhona. Iro yethu yokuqala yenkqubo siyiqale sayiqhuba side sayiqukumbela. Sithethile ngomba wokunezelwa kweenkonzo zikarhulumente eluntwini, umba welizwe lakwaSirayeli kunye ke nokuninzi. Ngoku singena kwiyiro yesibini kwaye siza kuqhubela phambili sichaphazele nesingakwazanga ukufaka kwiyiro yethu edlulileyo. Kaloku bekukuninzi kodwa ke saba nodliwano-ndlebe saphinda saqhuba ixesha. Makhona siziphethe zininzi. Siziphethe kunjalo nje netruck isagcwele kusaphuphuma. No, ukuba ke kukhona usibambayo ngoku awushiyekanga kuyaphi ngoba ke besingekahambi mgama okungakanani. Chuncembe mbukeli sihamba nawe asikushiyi ngasemva. Naku ke okunye ongathi kulindele kule yure singena kuyo udliwano-ndlebe nothulani mhlwana we-motivation. Iyafuneka inkuthazo mbukeli kuba kaloku sidlula kumajingiqhi obomi. Ngoko ke ukuva ibali lomnye umntu uba usuka phi seke lapha namhlanje kubaluleke kakhulu into yokubana nawe apha ekhaya uvuke uzivuthulule. Siphethe kaloku mbukeli nezemidlalo siya kuyivala ke iyure ngodliwano-ndlebe lomsitho womdyarho wamahashe iBerlin November. Ndimlo ke uKholosa Kalubisi, ndinguMadlongothi uMazipho uMamshukuma umazondwa ngezinto zakhe. Mbukeli masijonge eziphala phambili kule yure. IHawks zilindeleke ukuba zibambe amanye abarhanelwa kungekudala kwityala lokuphanda iphalaphala. Haleluya linamandla gama likaJesu. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSibubhana the gospel dude, ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele, siniphathele kumnandi umdlalo neindaba nayo yonke into oyithandayo. God bless you. IHawks zilindeleke ukuba zibambe abanye abarhanelwe ngekudala kwityala lokuphanga okanye lokuphanga iphalaphala. Ityala elijongene nabatyholo ababini ukuza kuthi kangoku lihlehlisiwe uLwesihlanu. uEmanuela David kunye noFroliana Joseph bavele kwinkundla kamantyi eBhilabhile eLimpopo phezolo malunga nokuqhekezwa kwefama kamongameli uCyril Ramaphosa kwiphalaphala ngoFebruwari kanyaka ka-2020. Ityala lijongene nomsasazi kamabonakude uJubJub kulindeleke ukuba liqhubeke namhlanje kwinkundla kamantyi yaseRhawutini. The seriousness of the crime of murder and the real prospect of a lengthy night that the Court of Appeal is going to interfere with this matter is likely that ujongene nezityholo zokudlwengula ukuzama ukubulala kunye nokubetha ubanje ebutsheni balonyaka emva kokuzinikela kwakhe kwaye ungaphandle ngebheyili ye$10,000. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema ijongise eKenya ukuyokuzimasa umsitho wokuphehlelelwa kwe-Pan African Institute eMakweni. This institute is going to constitute the intellectual hub and haven of continent where the ideas towards the independence and economic freedom of our people will be crafted and launched in collaboration with the esteemed Professor PLO Lumumba. We are happy to have him because he's a Pan-Africanist and he speaks to Africa and Africa issues and Africa challenges. And we want to bring him into our setting so that we can discuss these Africa issues from the setting of Ukambani, from the setting of Makueni County, from the setting of Kenya. Umphathiswa wezendalo uBarbara Creecy uthi kubalulekile ukuba uMzantsi Afrika ube nembono ecacileyo malunga nemingeni yongcoliseko lweplastiki. Ebethetha nabachaphazelekayo phambi kwekomiti yesithathu yothathathethwano lorhulumente nongcoliseko lweplastiki ecwangciselwe ukubanjelwa eNairobi eKenya kwiveki ezayo. Plastic pollution poses a threat to human health, to ecosystem functioning, and of course to the marine environment. And in signing up for this process, our country recognized that it is part of our constitutionally imposed obligation
to protect our environment and also to protect human health. Consequently, what we understand is that on the domestic front, this treaty requires a holistic approach that acknowledges the full life cycle of plastic manufacture, use, and disposal in the context of the National Waste Management Strategy of 2020. Iqela lamashishini eKimberley ahlawula ixabiso kulandela ukuvalwa kwendlela yase-South Circular kufutshane neKimberley Big Hole nebisetyenziswa ziiteksi ezithile njengendawo yokumisa. Ukuvalwa kwale ndlela kubangele ukuba iiteksi zimiswe kwiminyango yamashishini nakufutshane nale ndlela ivaliweyo. Umasipala waseSolplaatje uthi bebengenandlela yimbi ngaphandle kokuba bavale indlela kulandela ukubhaqwa kwentshukumo yomhlaba ejikeleze isiza sembali iBig Hole. Bathe linyathelo lokuzama ukunqanda intlekele enokwenzeka kwixesha elizayo. Osomashishini babala inkcitho abajongene nayo. Lo somashishini uthi liqhoka kanobomi ishishini lakhe kuba wonke lo mbhodamo wenzeke ngelona xesha lixakekileyo enyangeni. Yesterday my truck was standing 30 minutes. This taxi driver switch off taxis and they go away. We don't know where they are. Then we talked that association of taxis, they went to look for them. I mean, that is very big loss of our business. Ukuvalwa kwezinye inginqe kumbindi wedolophu kunyanzelise abaqhubi ukuba bakhangele ezinye indlela zokuhamba. Ngelixa umbutho weteksi iKimberley Local Taxi Association usithi bazimisele ukusebenzisa irank entsha kodwa baya kukwenza oko mhla umasipala wazimamela kwaye azilungise izikhalazo zabo. We are not saying we are not moving, but the municipality must first fulfill their promises they made to us. Umasipala uthi umaxhaphethu ugqibezela ukulungisa indawo entsha elungiselelwe onoteksi. What we've undertaken was to rehabilitate the entire ablution block, and that is by tomorrow or so we will then definitely be handing it over to the two associations. But what ought then to be done to keep this whole thing sustainable is actually to work on a maintenance plan. Osomashishini abachaphazelekileyo bahlele thembeni lokuba umasipala uza kuyilungisa ngokungxama lenyewe ukuze izinto zizokubuyela esiqhelweni. Iziganeko zogebengo lwesizini kwezinyanga zimbalwa zigqithileyo sishiye uluntu lwaseNelson Mandela Bay lunxunguphele kodwa abasemagunyeni benza unako-nako ukuphelisa obumdlobongela. Phakathi kwesombululo kukusebenzisana noluntu. Umphathiswa ukhuseleko loluntu uXolile Nqatha namagosa esixeko badibene nabantu bakwanobuhle Cebokuhle eKarika. Nawo ke amapolisa azibophelele kwiphulo lokuqobisana nobundlobongela kulo mmandla. Kulonyaka odlulileyo balithoba abantu abathe badutyulwa ngosuku olunye kwanobuhle. Kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo bathathwa abantu abadutyulwe ngaxeshanye. Abahlali abanomsindo baphelele lithemba kambe banoloyiko lokuhamba nasebusuku. Siziva singakhuselekanga kakhulu yindlela noko esiphetheke ngayo ekuhlaleni. Apha into engamandla icrime ikwiqondo eliphezulu kakhulu futhi ke kuyabulelwa abantu apha bayabulalana. Asisakwazi nokuva uvula amacango emini siyaloka sivale neburglar gates because kaloku kuyangenwa broad daylight ngotsotsi bezothatha iTV bezothatha yonke nje into eportable abanokwazi ukuyithatha endlini yakho. Isebe lokhuseleko loluntu liza kutyumba abahlali balommandla abaza kuqinisekisa ukuba kukhuselekile kulommandla. Isisombululo sale ngxaki silele apha ebantwini ngabantu abahlala nale ngxaki abanezisombululo. Nothi thina sithi singabe bhisho sicinge famba sangamachule wengxaki ezilapha amachule alapha eneneni ke siyayifumana ke bayasincedisa kakhulu abantu kulonto njengoba nithethe nje nangona amanene semakhulu okubulawa kwabantu apha kodwa kule koti idlulileyo ahlile kangangomyinge aneshumi lesithathu ekhulwini. Kubongozwe abahlali ukuba basebenzisane namapolisa ukubika iziganeko zolwaphulo mthetho. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplaatji eKarika.
Enkosi ngokuhlala nathini sasibukele apha ekhaya Jikelele. Zininzi ke izizathu ezingakwenza uba unikezele bomini. Kodwa ke xa sijonga impilo kaThulani Mhlwana ophila nokhubazeko, ungumzekelo ophilayo wokulwa kube mdakisali ungancami ebomini. Wasinda ke kwimeko embi kakhulu kwaye xa umbona soze utsho mbukeli ngoba akoyiki ngokoyikiso. Weza konke ke ukufezekisa amaphupho wakhe. uThulani Mhlwana ke wazalelwa wakhulela eMount Frere kwaBhaca, gqibeke amabanga aphakamileyo eSoshanguve Technical High ngo-2020. Uye waqhubeka ke nezifundo zakhe eKuruleni West College apho ke wafunda khona i-NCVL4 Information Technology kunye ne-Computer Science. Ndithi ndiyiginyele mbukeli kuba uyayibona uba inde ngenene. Uza kubeke egqiba iminyaka emihlanu ephila nokukhubazeka ngenxa ke yesehlo sokuphangwa kukaloliwe. uThulani ke ulapha estudio ukubalisa ngakumbi ngohambo lwakhe esiqinisekileyo ukuba luya kubakhuthaza ababukeli. Thulani, masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya Jikelele. Siziva nathi sibalekile into yobana sindwendwele nguwe apha namhlanje. Enkosi kakhulu ngokundi-invite to the show. Mandiqale ngokubulisa kubaphulaphuli kumakhaya ngamakhaya nakwiindawo ngeendawo abasimamele kuzo kule ntsasana namhlanje. Of course, uThulani is right in the studio and uyaphila uright. I'm here. Hey, ndibona nesakhono sokusasaza. Bentsho uzawuqhubeka ngokuthi ngoko ke ixesha yintsimbi ayibo. Khuleka, siseza lapha sesendleleni. Ndiyasiva sikhona isakhono sokusasaza. Thulani, xa sifunda apha i-intro yakho siyabona into yobana jonga iinyawo zinodaka. Kakhulu. Bude obubomu. Kodwa ke kuyo yonke into usamile ngaphambi kokuba singene nzulu ngale mibe sithe sayichaphazela. Siyathanda ukuva into yobana kumuntu ongakwaziyo ukuqala ukubona ngubani uThulani. uThulani ngumuntu nje alright man, owazalelwa pha eMount Frere, waze wakhulela of course eSemini kwaBhaca, moved to Pretoria, waqhubeka ngestudies zakhe. Uzalwa nguNokholekile noWalter Mhlwana, mama wakhe omkhulu nguNovukile opha eXelenqa. Ekakhulu ke ndingowesine ebafaneni and ndishiya usisi wam ne-little brother emva kwam, Jikelele. Khulela and nabe sendimuvela to eSoshanguve where I did my high school and moved to Ekuruleni West College in the Eastern area where I completed the 3-year NCV course level 2 to 4 in information technology and computer sciences. Currently, Thulani is in the HR department and sometimes in the call center, and of course I'm completing my qualification in HR and yes. Wow, hayi masikhahlele eXelenqa sikhahlele eSemeni ngenene bakubukele bakujongile. I just hope ukuthi bajongile. Yeah, I mean kukho wena Thulani imini othi asoze uyilibale. Uthi xa ujonga kule mini uthi kulapho ubomi bam batshintsha khona. July 2024 apho wawulindwe yinto owathi uphuma endlini wathi hayi ndizabuya ndiphelele kodwa kwaba nesiganeko esenzekayo. It's fine. It was the 25th of July and I cannot forget that day. I was hosting a health awareness event at Ekuruleni West College where I was a deputy SRC president by that time. Woke up in the morning just like any other person or student or employee that uses the metro rail. So I went to Angelos train station in the East Rand, got into the station, and unfortunately when I boarded inside the train I was robbed of my iPad, and people bought two guys, in fact to be precisely, they had a fight with me, and as the train began to be in the motion, then kwenzeka into bababe bandlahlela ngaphandle kwe-train, my left leg was caught in between the train and the pavement, and then yeah, on that day that's the day I lost my leg. That's the day I had a very big open wound at the back, and which nearly opened something at the back of my head, and yeah, that's the day. Sure. Of course, that was the day I was given a new name, the Disabled Thulani, but I'm cool with that. Yes. Uthi wabona ujulwa ngapha kolwaliwe. It happens very quickly. Yeah. You know, when you're robbed, people fight with you and you don't understand with you, then the next thing
You wake up in the pavement, sekwenzekile kurafu, ubona unyawo, a piece of unyawo lwakho sitting next to you, bona ngegazi. In my mind, I just knew, okay, Thulani, kuphelile, you will never walk again. Because I assumed, or I did not feel elinye olunyunyawo at that time. So I just knew nje into kokubana isikhathekile zethu. And uyathi into bana yonke lento yenzeke ngasaquphe, so uvuka wena so realize yonke lento, so ungapha komgaqo ubona olunye unyawo lwakho elunyawo liva ndibeke kwi pavement at that time. And then ndiyabona man bakwenzeka qha ndiboni yabona conscious injanjani ndiyabona okay, there's a piece of unyawo lwam next to me. I don't feel anything. Ndiyabona kugcwele ugazi everywhere. So at that time nje kulanda qala ukuphaphama khona, but hayi ukuphaphama la ukuthi I'm back. No, ndibona into engayiboniyo injalo. So uya yesibhedlele, uyathathwa ngabantu from indawo yesehlo, uyesibhedlele, uyafika esibhedlele mhlambe ndiyacinga nakubeni bu unconscious, but okay mhlambe belikhona lathemba because uyaqala ukwenzeka lento kwenzeka xa ufika esibhedlele ithini into? Well, for the past few days I won't say kunento bendiyazi because the condition was very critical. And I had to stay for a while ICU. It was at Pulusong Hospital. Then Langqale ukuphaphama khona is when I was transferred to AOR Tambo Memorial. Then I woke up at that moment. And, you know, waking up and I was told that the other leg is safe. Okay, good. But the other side was very swollen, you know, those navy blue. So at the time, there was no hope. And you're looking around, I was in a ward, we're only 4, in fact, where I was. There's that guy, the other one, the other one. The next thing before you even realize, by a cab, by Zabavala Amashit, okay, he's gone. Then the other day, it's somebody else, or maybe 2 or 3 people the same day. And then you ask yourself, when I sleep, am I going to wake up? There is no motivation at that time that tells me Thulani is going to be okay. Yes, they come and say, no, you're going to be fine. But at that time, nothing made sense. For me, it was okay to wake up, sleep, being on drugs and all that. Not the drugs, though, but the medication. The medication. Yes. And so wahlala ixesha lingakanani ude ube kanti uyaphuma? Ndihlale 29 days in hospital. And ukuphuma kwam bendiphume ndikwi wheelchair. And then I recovered for about 6 months on a wheelchair, then later on back on my crutches. So uti wa recoverisha after 6 months uku wheelchair. Yes. So I want to speak about mental recovery, emotional recovery from all the situation. Uyapuma, now you face the real world. Ubuyela back and ngoku uya realize into bana izinto bendizenza ngaphambili andisakwazi uzenza ke ngoku. I mean bekusenzeka ntoni kuwe kule period ye 6 months? Mental wise, you know, maybe I was at 10%, less than 15 or 20%, because you cannot wake up after so many years. You had your own leg, you would walk around, run around, do whatever, dance, and then now the next thing it's you've got to be in that wheelchair. If you need to move, somebody has to assist, you understand? Yeah. And then you have to use the public transport. You can't sit or stay in one area. You go, of course, the taxi drivers might assist, right? But the way people are going to look at you, it's like you're something else. You're not the normal person. The reactions and the look you get from the public reminds you that, you know what, I am not worth it. Sorry to put in that way, because if you have not recovered mentally, then it clearly means you're nothing. Yeah. Because you won't take whatever they give you positively. And to my experience, one of the things when I started going out, you know, from the place I stay
to the shop I was going as only one street. So I would go maybe in the evening where it's a bit quiet. So as I turned on the robot, I came across this guy. He was drunk shame. Yes. So he doesn't see me from a distance, but as he approached me, he was like, yo, and he gave me a right of way, changing the direction. I was not ready mentally, and I always refer to that. I walked back. I never went to the shop. So mental recovery, it was not a 6-month thing, it was not a 1-year thing, but it was a baby step that I took. Yeah. Yes. But through it all from 2014, 2023 ngoku, usamile, you are still standing phakathi kwameva odlule kuwo. And bensazawubuza ubana uye wakwazi ujongana nabanye abantu sentsho, was justice served kwaba bantu abakwenze lento? As part of justice, I still feel like Metro Rail failed, and the SAPS to the minister, they failed because their securities, the only thing they were interested in was to find out, does he have a train ticket? Is he okay? What's next, right? But as much as people were like pointing at the culprits, the securities, when I got the information, they did not do their part. So justice was not served. The only joke that I make now and then is, the possibility is I sit down and drink from the same jar with the same person who caused this to me. Because if I come across him, I cannot say this is him or her. Things happen very quickly, and then I've never even had a chance to see them behind bars. Maybe I would have a complete closure if I did. Hey. Yeah, ne? Yes. I mean, okay, eyona nto engamandla kukuba sikhuthaze nababukeli abazibhaqa nabo bekwisisimo okanye kumnye sigqiba umehlela. Siyathanda ke ngokubuyela into bana after everything that has happened, uye wafikelela kwi-acceptance stage yokuba okay mandiyamkele impilo yam, mandiqhubeleke phambili. Ewe yenzekile lento, but it does not define who I am, it does not define my destiny. Mandivuke ndizivuthulule. Ukuzivuthulula kwakho sesikubona namhlanje, ithini into, what are you working on? You know what? In life, you've got two options when you are in my condition. It's either you build or you continue allowing yourself being destroyed. And I put an X to the option of being destroyed, but rather focused on building this brand, this image that you see now. In terms of who and where and how am I gonna get there, I'm not looking at above the sky, but I wanna raise a flag and show them that, you know what, yes, we are living with disabled, but we are not disabled. Yes, it might take you 2 minutes to get there, and it might take me 5 minutes to get there, but the point is, I got there. I've arrived, I've reached the goal. And I wanna erase the stigma that people has about persons with disabilities. The moment they see you, they don't see the human being. They see the disability in a human being. Let's learn to acknowledge the human being first, and then see the disability within the human being. And we are in the companies, I'm just gonna say that's raw, because even if you would go online now, there are thousands of learnerships for persons with disabilities. Yes, it's for BEE, statistics and all that. But even those organizations, most of them that assist persons with disabilities, they don't go beyond
they see people with disability as people, not learnership and whatever. No. I want to prove one day that there is a department that is going to be run by a person with disability. Yeah. One of the days you're going to find Thulani sitting there with a PA, with a receptionist, and all that. It's something that I want to change. It's not something that is going to happen now, but in the future, yes, I want to leave a mark on that. Abantu abafuna ukunxibelana nawe bakufumana phi? Ndiyatholakala ku Facebook. I am Thulani Mhlwana. On Twitter, Thulani_Mhlwana. And of course, Instagram, Thulani Mhlwana. The number is out there. It's 0823521676. Halala. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho kwaye ke nathi sikothulela umnqwazi. Singatsho sithi uligorha elinganabatha. Ongazanga livume inkubazeko ibe ngumqobo. Ngenena ngenyaniso niqinisekile nosibukeleyo namhlanje uvuselelekile phakathi kwemeko ebekuyo uthi xa ejonga namhlanje athi nakum kusengenzeka because kunalanto ethi disability is inability. Irregardless ubana mhlawumbe uthi no mna ndikhubazeke kwelicala ndikhubazeke ungaphelela kodwa ungabinayo iability. Thank you so much for joining us. Sithi ndiqhawula isandla. Ngiyabonga. Mhlwana eXelinqe. Ndisivile sakhono sokusasaza. Ndicela usise evenkileni kuba ndivile into abana jonga uyashukuma ikamera yakho nantsiya. Mandibulele kakhulu kaloku kunina abaphulaphule basekhaya uma nisasibukele kwelixesha namhlanje okwangoku asiye ekudeni siyabuya amaduzane sithi shelele eyitolo just 1 minute. Bukela isiphinde sibulise kwakhona usabukela inkqubo ndaba yakho Ekhaya Jikelele ukubhubha ngesiquphe komdlali webhola ekhatywayo uBongi Inkosi Bongi Ntuli kuye kwabangela umothuko kwibhola ekhatywayo kutshanje uNtuli uye wafunyaniswa enohlobo lomhlaza oyingozi okhokhelele kubeni abhubhele kwisibhedlele sabucala iMidlands Medical Center ePietermaritzburg. Iqela lebhola ekhatywayo AmaZulu lizilile nanjengoko liphulukene nelungu lalo imiyalezo yovelwano iye yaphokoka ngeliqhawe liwileyo ngoku siqhagamshelana nomongameli weqela uSandile Zungu ukuba anike imbeko yakhe kwaye asixelele ngenkonzo yesikhumbuzo nomngcwabo womdlali. Mnumzana uZungu masikubulise sikwamkele Ekhaya Jikelele. Molweni ndiyabulela ukuba Inkosi kakhulu sithi thuthuzelekani niliqela AmaZulu FC abalandeli nabathatha inxaxheba kweli qela. Ilizwe lothukile kakhulu emva kokuva indaba ezibuhlungu zokusweleka komdlali ophambili uBongi Ntuli. Ingabe iqela limelene njani nokuhamba komdlali? uBongi Ntuli omunye wabadlali abebe namava kakhulu osuthwini. Umdlalo ovelele uzokhumbula ukuthi ngesizini ka2019-2020 makuzoqala iCovid AmaZulu ayephansi lapha kwi-log table wafunga uNtuli nabanye abadlali ababenaye lapho usuthi ngaso sikhathi ukuthi uma besadlalela uSuthu ngeke uye ehlathini benza kahle kangalendlela ukuthi uSuthu was one of the best performing teams with bubble. We survived the relegation. Kuthina kaBazungu kwakubaleka kakhulu lokho ngoba we then got an opportunity to buy into the team. If yai relegated, we would not have bought into the team because it stayed in top flight. We were able to buy into the team. So nama goals abakora, it was dependable, and a very stylish ball player. Nama goal abakora, are always memorable. Who will ever forget him getting a through ball when we were leading 3-0 against Kaizer Chiefs, and he beat the defender. And he sold Kune Diamond, scored into an open net.
There are some memories that she leaves us with, and obviously so we are shocked at Timini because we did not expect this. And in actual fact, iningi labadlali, they thought they are accustomed to, which he will recover from. They never knew he will not be coming back. In actual fact, they'll be mourning his death. So the mood in the camp is very somber, understandably so. But we'll always honor Ubongi. Wena ke njengosihlalo siyaqonda uba ngusihlalo kunye unguye notata kubadlali and ke into enjena yokuphulukana nomnye wabadlali bakho ayonto ilula noko ibachaphazele kabuhlungu abadlali mhlawumbi nibancede njani ukuze bakwazi ukuyithatha bayifake engqondweni kodwa ingabachaphazeli kakhulu le meko? Izolo we had a meeting with a psychologist. All of us, technical team and the players, and I as the president was also there to help the players understand grief and to how to mourn and to recover from the grief so they can be a better people. Because remember, they lost umuntu share space kuma change rooms, kuma showers, umuntu abehlala kuma camps, with training. So this is like a brother to them, and it's understandable why they are so badly affected by this. So we had to get a psychologist, someone who is trained, who knows this concept of grief better than I. Just hugging a player is not good enough. So we have started that process, but nothing motivates the players more than knowing Uti. Ubongi wanted victory for the team. He is one person who, even when he's lost a penalty, when he's miskicked a penalty, or his penalty has been saved, when others will have their shoulders sagged down, he will be still calling for the ball. One player was remarking yesterday, Uti, Untuli would be calling for the ball. See, I'm capable of scoring. And indeed, he will score, notwithstanding that his penalty will have been saved a few minutes earlier. So knowing Uti, the person who is departed was a fighter, will clearly motivate them to fight on. And they know we have goals set for ourselves, and those goals will not suddenly disappear because one of us is gone. Those goals are set, and we have to work hard to achieve them. We think with the demise of Bonginkosi Ntuli, the team will be sped on. That's our belief. Mnumzana uZungu oko kwehle esisehlo bebekhe baya mhlambi ebaleni bayo practice bebodwa engekho ubonge ngasekhoyo. It just so happens ukuthi in the last, I'll say, month, he's not been training with the team anyway, because he fell ill the day we were playing Polokwane. Sometime in September. And he came back for medical examination. And it's only once they took tissue and did a biopsy that they were then able to ascertain what he has got a form of cancer. And this cancer became very aggressive. So in a month, since he fell ill, he was basically in his deathbed. So the players would not have seen him at training for the last month. But it happens with other players as well that they're not seen at training. In reality now, knowing which they will never see him at training, yes, will hit them very hard. But that's why then we had therapy to try and make sense and understand all of this.
we pray to God that our players are strong at a personal level, and that the team collectively also derives strength from what has just happened. Kunjalo inene. Mnumzana Uzungu, kubonakala ngathi lisiko lamaqela ebhola ekhatywayo ukuba xa umdlali omkhulu kwiqela elishiya eli inombolo yejezi yakhe iye ingasetyenziswa njengohlobo oluthile lokuhlonipha lo mdlalo. Ingaba iklabhu nayawo yamaZulu iza kwenza njalo engasetyenziswa ujezi number 7 lo benxitywe nguNtuli? Yeah, I think at the very least, we'll retire the jersey. Maybe semi-retirement, because there's no way we can never use number 7 forever. There's no justification for that. But we'll semi-retire it. For how long, I do not know. But I think most importantly, jersey number 7 will always be a very important number also twin. And we'll never forget that once upon a time, this jersey number 7 was worn by someone who was very loyal to the team, who delivered for the team, and who was well loved by all and sundry within the team. Whether that jersey will be permanently retired or it will be worn by someone else, but we'll always remember that number 7 was once donned by Ubungosi Ntuli. Umdlali wenu ophambili njengoba ke nilungiselela inkonzo yesikhumbuzo sikaBongi, ungakwazi mhlawumbe usinike inkcukacha uba zizawuba nini kunye nenkonzo yakhe yokugqibela? Namhlanje ntambama kuzoba ne-memorial service. I-memorial service yakhe ivulelekile kunobani ofisa ukuba khona. Izoba se-Moses Mabhida Stadium. It's a small section esidemarcatile where we'll have a memorial service. We will also stream that service live kuma social media platforms. Ama details azoba available as the day progresses. And then tomorrow, African Congregational Church elapha eCliffdale, just alongside to N3 Mawia from Durban to Pietermaritzburg. It's quite a big church on the side there at Cliffdale. That's where the send-off service will be, and then he will be laid to rest eLalagahle private cemetery, which is just, I think, outside of Botha's Hill or next to Kwanyuswa. So those are the details. By tomorrow, he will have been laid to rest, and the family will be left to grieve, privately, and his memory will just live on among all of us. Sihlalo ndiyabulela ngokuba nathi ngalentsasa yangamanyange noqamatha banganani ngeli xesha linzima kangaka. Siyabulela. Enkosi. Lowo ke mbukeli bengusandile Zungu ongusihlalo weqela lamaZulu nobenika imbeko kweli qhawe lithe layibeka inqawe. Kodwa ke ngoku masithi tsi evenkileni siyabuya kungekudala.